Good morning, students. In the last video, we had discussed the importance of management. Today, we are going to discuss the functions of management. Yes, management is a dynamic process consisting of various activities. Okay, management is a dynamic process consisting of various activities. These activities or functions are different from operative functions. These functions are different from operative functions. What are the operative functions here? The operative functions like marketing, purchase, personnel, research, production, etc. These are operative functions of organization. Managerial functions are different from operative functions of management here. Okay, rather these functions means management functions, managerial functions are performed by each and every manager irrespective of his level or status. Okay, yes. Next, here different experts have classified the functions of management. Okay, but most widely accepted are functions of management given by Coates and O'Donnell. Coates and O'Donnell. Okay, Coates and O'Donnell. That is planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Okay, yes, sir. From theoretical purpose or for theoretical purpose, it may be convenient to separate the functions of management here. For theoretical purpose, by explaining, I can separate the functions of management, but practically they are overlapping. Functions of management are overlapping in nature. Okay, that is, they are highly inseparable. Okay, yes. Next, each function blends into the other and each affects the performance of others. Okay, yes. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಚಲನಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಲನಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಅವು ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುವು? ಅವು ಖರೀದಿ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮಾರಾಟ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಅವು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇರ್ತಾವಲ್ವ, ಅವು ಎಲ್ಲ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅವರ ಅಂತಸ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿವಿಧ ತಜ್ಞರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓಡೋನೆಲ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವು ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಏನಾದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಇವನ್ನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು
it implies here setting goals of the organization in advance. What is planning now? In reality, what is planning? Planning implies, planning is concerned with setting goals of the organization, okay, and developing ways and means for the achievement of these predetermined goals. This is a plan is a future course of action. What is plan now? It is a future course of action. Okay? Yes, sir. It is a systematic thinking about the achievement of predetermined goals effectively and efficiently. Okay? Yes, sir. What is planning now? It is a systematic thinking. Systematic thinking means scientific thinking. It is an intellectual process. Okay? It helps to ensure, yes, it is necessary to ensure the proper utilization of human and material resources. It also helps in avoiding what? Confusions. Okay? Confusions. Who is to do, when to do, how to do. These are the confusions. Okay? Yes, it helps in avoiding confusions, uncertainties, risks, wastage, etc. This is the first function of management. Okay? ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಮೂಲಭೂತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು? ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದೆ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಎಂದೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳದ ಕಾರ್ಯ. ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ? ಕೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓಡೋನೆಲ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಕೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓಡೋನೆಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ? ಇದು ನಾವು ಈಗಿರುವ ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಆ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಇರಬಯಸುವ ಸ್ಥಳದ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಸ್, ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ನಾವು ಈಗಿರುವ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇರಬಯಸುವಂತ ಸ್ಥಳದ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ? ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಪೂರ್ವಭಾವಿ
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು, ಮಾನವ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯು, ಯೋಜನೆಯು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು, ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಪವ್ಯಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, that is organizing. Okay, yes, organizing. Now organizing means bringing together human and material resources. What is organizing here? Organizing means bringing together human and material resources, okay, and putting them into working order for the purpose of achieving organizational objectives. Now tell me, what is organizing now? Organizing is concerned with bringing together human and material resources. What are they? Like 5 M's here. 5 M's we can say. Yes, man, money, materials, methods and machines. These are the 5 M's. Manpower and material resources. And putting them into working order for the purpose of achieving organizational objectives. Okay, this is, in other words, it is the process of bringing together human and non-human resources, physical, financial and manpower. Okay, yes, human resources together, bringing together physical, financial and human resources, and developing, establish or developing a productive relationship amongst them for the purpose of achieving organizational objectives. Okay, yes, yeah. Next, according to Henry Fayard has given one definition about organizing. According to Henry Fayard, to organize a business is to, what he told here? Yes, to organize a business is to provide it with everything useful for its functioning. Everything useful for its functioning. That is raw materials, tools, capital and personnel. Okay, yes, here. Okay, what he told, according to Henry Fayard, to organize a business is to provide it with everything useful for its functioning. Okay, raw materials, tools, capital, personnel, etc. Okay, it involves grouping of required tasks. See here, listen to, yes, try to understand. It involves grouping of required tasks into manageable departments. Okay, yes, organizing involves grouping of required tasks into manageable departments or work units, and developing authority and responsibility, that is reporting relationship, authority and reporting relationship among them in the hierarchy, in the organizational hierarchy. Okay, this reporting relationship means here superior and subordinate relationship. Okay, yes, yeah, it means it is involves, organizing involves creation of organization structure. Yes, a simple way how we can define or understand the meaning of organizing.
Yes, on the basis of nature of work, organization applies or adopts the structure, that is a kind of structure here. Whether yes, here. Next, we will learn more about this in the later chapter. Okay. Here, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಎಂದರೇನು? ಮಾನವ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾದ ಮಾನವ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಮಾನವ, ಹಣ, ಯಂತ್ರಗಳು, ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಸಲಕರಣೆಗಳು. ಇಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದ ಕ್ರಮಾನುಗತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಮಾನವ, ಯಂತ್ರಗಳು, ವಿಧಾನಗಳು, ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ ಇವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸುವುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಕೆಲಸದ ಕ್ರಮಾನುಗತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಮಾನವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭೌತಿಕ, ಹಣಕಾಸಿನ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಭೌತಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಫಯಾಲ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಫಯಾಲ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಸಂಘಟನೆ ಎಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಮಾನವ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಇವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಘಟನಾ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ವಿಭಜನಾತ್ಮಕ ರಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ರಚನೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಎರಡು ರೀತಿಯ ರಚನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನ ಅದು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. Staffing. So staffing is simply means finding right people for the right job. What is staffing now? Staffing is simply the finding the right people for the right job. A very important function of management is that, the right people with the right qualifications are available at the right places and times, in order to achieve the objectives of the enterprise. A very important function here because it is human resource function. This is also known as human resource function. Why it is called human resource function? Because it has to perform many sub-functions such as recruitment, selection, placement and training of employees. These are the functions of human resource management. Recruitment means searching for prospective employees, as I told in the previous class. That is, recruitment means searching for prospective employees and stimulating, encouraging them to apply for the job here. So selection means selecting, choosing right candidate from the job applications or job applicants. Placement means
identifying a particular person or employee in a particular job, giving him authority and responsibility. Okay, this is what we can say here. Placement training means increasing the knowledge and abilities of employees to do the present job accurately. These are the brief explanation or meaning of staffing functions. Okay, staffing has other sub functions here like recruitment, selection, placement, training and development, etc. Okay, yes, this is in short. You can see what is planning. What is staffing? Staffing is implies, it means it is the function of manning the organization. Manning means injecting life into the organization. Manning the organization. Okay, staffing has assumed greater importance because of or due to advancement of technology. It has assumed greater importance because it has given, staffing has given, this function has given what we can say, it has given importance because or due to advancement of technologies. Okay, next increase in the size of business or complexity of human behavior. This is about staffing. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ, ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಓಕೆ, ಸಂಘಟನೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಈಡೇರಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹಲವಾರು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಉಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ. ಅವು ಯಾವೆಂದರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಉಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜೀವ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಮಾನವನ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಅಳೆಯಲು ಅಥವಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅವನು ವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣಮಯವಾದಂತಹ ಮಾನವೀಯ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣಮಯವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫೋರ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. Yes, directing is one of the important functions of management. One of the important functions of management here. Okay, while planning, organizing, and staffing are merely the preparation for doing the work, directing actually starts the work. Okay, directing actually starts the work here. Okay, directing is responsible for effective implementation or execution of predetermined goals. Effective implementation or execution of predetermined goals here. Directing is concerned with, what is directing here? Directing is concerned with those managerial activities that deal with or which deal with influencing, guiding, supervising and motivating subordinates. Yes, what is directing now? Directing is concerned with those managerial activities
ಅಂದರೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಈ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ ಎಂದರೆ ಏನು? ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದು. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅಂದರೆ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅಧೀನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದು, ಅವರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸುವುದು, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವಿಕೆ, ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ಕೆಲಸಗಾರರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉತ್ತೇಜಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ನಾಯಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಯಕ ಏನನ್ನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ, ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. Yes, controlling. The last but not the least function of management. It is a very important function of management. Even though it is the last function, it is very important. Let us have information about this. Why it is important? Okay. Yes, sir. Controlling is concerned with seeing that all the activities of the enterprise are being conducted in accordance with the plan. Being conducted or they are being conducted in accordance with the plan. In other words, controlling involves establishment of standards. Let us have information. Okay, let's discuss the meaning of standard now. Establishment, the first step in controlling, establishment of standards. Okay, it involves establishment of standards. Standard is the target upon which actual performance is measured. It is a yardstick, okay, upon which actual performance is measured. This is standard. Okay, first it involves controlling involves establishment of standard, measurement of actual performance, comparison of actual performance with the standards, and finding out deviations and taking corrective action if any deviation is found. This is what controlling here. Okay, meaning of controlling. Controlling means establishment of standards, measurement of actual performance, next comparison of actual performance with the standards, and correcting deviations if any deviation is found. Okay, taking corrective action if any deviation is found here. Okay, yes, sir. An efficient system of control helps to predict deviations before they occur. An efficient system of control helps to predict deviations before they occur here. Okay, yes, sir. It has 4 important steps. Controlling has 4 important steps. What are they? First one, establishment of standards. Yes. Second one, measurement of actual performance. Third one, comparison of actual performance with the standards and finding out deviations. Fourth one, taking corrective actions. Okay. Yes, these are the steps involved in controlling. Controlling and planning are interrelated. Yes, first function and last function are interrelated here. Okay, because controlling gives an important input to the next planning level. An important input to the next planning level. Controlling is backward-looking function. Controlling is a backward-looking function. Why?
backward looking function. It is a backward looking function. Planning is forward looking. Yeah, planning is forward looking because it deals with it predicts the future course of action. Okay, this is about plan. It is controlling. ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ. ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆಯು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾನದಂಡವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಜನೆಯ ಮಾನದಂಡವನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮಾನದಂಡವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ನೈಜ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು, ನೈಜ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾನದಂಡದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು? ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆಯು ಇದು ನೈಜ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ, ಬಯಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, it refers to bringing the actual results closer to the desired results. ಇದು ನೈಜ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಏನನ್ನು ಬಯಸ್ತದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು 4 ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ, ಕಾರ್ಯದ ಕೆಲಸದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 2ನೇದು ನೈಜ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು. 3ನೇದು ನೈಜ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾನದಂಡದೊಂದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯ, ಬಯಸಿದ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು. ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅವುಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು. ಇದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಎರಡು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ, ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳಿಲ್ಲ, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಹಿನ್ನೋಟವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಹಿನ್ನೋಟವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಚಕ್ರವು ಮರಳಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನೋಟದ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಭವಿಷ್ಯದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, again all the 5 functions of management are closely interrelated here. These functions are highly unrecognizable at the work and they are highly indispensable and virtually unrecognizable on the work. Okay, the managers are rarely able to separate these functions while working in the while executing the work, because it is often to pinpoint where one function ended and the other began. Okay, hope you understood the topic. In the next video we will discuss the nature